Ravet avec punaise, almost fout me de yon nan kay la. Oh, mbaka vive Amerika pour me faire mon kay dans mon blog. Pour Ravet, ensemble avec punaise épousée, le dit nan kay la. Oh, maman dit monsieur. Qu'est-ce que tu prends dans le nom? Maman dit monsieur. How's it doing, sir? Oh, Cartoon TV. How are you, ma'am? I'm good, man. I'm good. Listen, sir. Listen. We have a contract signed, right? So I have the contract in hands right now. I'm trying to figure out where it says Ravet ensemble avec Pinez supposé plus à l'aise dans Kaisa. I would like to know. Well, listen to me. I don't speak Creole, but I'm trying to make you understand because I speak a little bit Creole piti. Avec ça ou qui envahit la cailloua, c'est parce que ou quitté assiette de dormir avec cache manger là-dedans. What? Listen, I don't cook at home. I only eat outside. Yeah, in G's Kitchen. Yeah, this is American Caribbean restaurant. Yeah, it's located at 812 New Bedford Avenue, Massachusetts. Yeah, in Brook Avenue. That's where I eat every day. Ravet avec punaise almost fout me de yon nan kay la. Non, c'est Come on, man. Yeah, what about the Pinez? Qui vient dans him? Pinez est posé dans me. Quand on parle à voilà là, me a gâté. Pinez, what about the Pinez? Pinez, c'est où qui vient avec Pinez yo nan sleep ou so chilly. Oh, yes. But the Pinez la kay mwen. Ah, ou pas believe that? Sana gada